Chokesa wazirikuduke Ojimani simukuta Nise mwana ngoja kuzeta mama Magala nyokajia Chokesa wazirikuduka Ojimani simukuta Nise mwana Olina omusango Yo, simaero yeyo kalango Gwano tekewe Sika bebito kaba Wakakuleka obasura Ita ocho nyumemo Aoko Yo, enajeni gobude ubeka Enajeni mayanzi garuka Enajeni mikele likaba Nengu wama abana wakaba Wama bunja kapunja Nekulinda mama joja punja Baby yangu wakulize na peketa Eabo wakala nyokajia Chokesa wazilibutu kawana Kochimani sikukuta mama wakala kupata mama Baby malako tulungu nokawa Baby rockstar Ulichi mulita chimena Jump! Mana rasta Boya sweeter Inamsamliko Ujana negative Negative No corruption Mana superstar Mana positive Boya sweeter Mana rasta Inamsamliko Ujana bomba Mino negative No corruption Mana superstar Mana positive Yakala kuwasa Togenda jigaba Sebebi jakala pimara Nakulinze obude bugezi Kwagala nyoka maya Oh mama kunya Chokesa wazikuduke Jangu kunya Sochimanyi sikukuta mama Kunya Sekwagala kupaya Big up on the second on the bodies, yeah Why dig it up? Why dig it up? Play for digging up. Why dig it up? Start dig it up. My father, start dig it up. Everybody get one. Everybody get so damn. One dig it up. One dig it up. Justice is under. One of them down. Bana good morning kansubire buli omuyasuze masavu njagala kubabuuzako abantu bange enona gye musinza okuwanga mutwala mwebale nnyo mwebalire ddala nga bulijjo yenze Kabaka Smith wano ennyini ku KingSmith TV mwebale kubanga mutugoberera mwebale kubanga mutwagala mwebale kubanga mwongedde okunjagala n'okunsupportinga I know with time tujja kuba twongera okutuuka eyo enona gye mwagala okubanga tutuuka ne tukwate mpola mpola mwe avayo ne mumpa ku magezi Smith kola bw'oti yongeramu kino thank you so much nja kuba mbyongeramu nja kuba mbikyusamu evideo tanikati snake clip okuva mu the sport band no ngekuba buli lwakusatu wali ku Zanda Lounge side zawe Kabusu so tugendewo tubawagire mmwe n'abagala okubanga mubeerako ko mu live band buli lwakusatu tubeerawo e Kabusu ku Zanda Lounge so clip eyo gyose sokulaba a good day show tubeerawo ne abayimbi bangi nnyo the sport band featuring Melody Augustine Oga on the drums bebabeerawo nga bakuba buli kayimba konna babeerawo ne open mic babeerawo ebyokulya binnyo n'ebyokunywa binnyo so wena etaza okubanga ofuna a night chill okitegedde off the week or in the middle of the week genda ali ku Zanda Lodge the sport band ejja kuba ate okusanyusa mu ngeri ey'enjawulo naye nga njagala okujjukiza nti nno tulina apartments amwe nayagala opangisa nawe nenayagala okubanga obeerako wobeera mu kafo akali environment eri serene nja kuba nzija mu maaso awo nkubulye where to chill where to be so weetegeke anadada bintu byebuziga muyenga munyonyo awo nonna twala tugende nja kuba kansanga nja kuba nzija nyongera okunyonyola bufo ki weetaaga okubanga obeeramu for time okubanga relaxinga ku bwongo obwo nga environment eri serene ka wifi weekali nja kuba nzija mbere nga nkola ki
nga nkutegeezaako embeera bw'osobola okuba nga nkola ki ng'ogikwasaganya naye nga tukyagenda mu maaso mu byobufuzi ebiri really tight mu sizoni eno y'ebyobufuzi njagala okujjukizaamu n'obulamu bwo kyekisinga weekuume kuba ennaku zino engeri Bobi Wine gyali mu Buganda oba mu Central Region bannange kitokota sikisaanikire so n'olw'ensonga eyo weekuume number 1 beera nnyo okulaba muno beera mu kifo ng'oli safe beera nnyo okulaba muno at least bweba tosobodde genda ku lwale beera ku simu yo birabire ku simu yo oba ku TV oba wennyini wano ku KingSmith TV nja kuba nyongera okuba nzija nga nkuwa ate ebifudde mu sides eyo naye nga abantu bange abeerira abantu bange b'omu arcade ez'enjawulo abantu bange ab'omu Kampala wakati ab'e Masaka Mbalala Kisenyi Wakiso nyongera obabuuzaako mu ngeri enjawulo mwebale nnyo okuba nga mukola ki nga mutuwagira nammwe basobola kutuukako naye nga artist video yange muziraba mwebale nnyo okuba nga mukola ki nga mutuwagira gwe wenna ndooza tugende mu mawulire because obulango tujja bba okuba eri nga show ekola ki eggwa because this is a live show wemba njagala okuba nga nkuba kagoma gulire ku gulire so amoyo tulina mangi nnyo tandikeko ndowooza ne mu nsiike y'ebyamasanyu bifo nga tunagenda mu nsiike yaki ya politics Lwasa olunaku lw'eggulo yawonye okuba nga atwalibwa ku meere e Luzira oluvannyuma lw'ebbanja erya miliyoni 21 okuba nga lya escalatinze ne ziwera miliyoni 43 weddu olunaku lw'eggulo waliwo omwami ayawola Lwasa miliyoni 21 era sitira yali agezaako mujja mu kattu ka bbanja yamuwola ssente asobola okusasula ebbanja naye Lwasa n'afuuka mubombi bannange abantu betuwola nga temwagala tusasula mutusaasireko naffe bannange akasente ketubawola tetusigamba nti notubeera tetulina kyakkakozesa tuba tulina ekyokkakozesa so sente zino zazze zitya okuba nga ziwera miliyoni 43 Lwasa azze adefaultinga okusasula sente zino jjukira buli wodefaultinga sente zino interest rate yazo yeeyongeramu ne weeba banka ne weeba ya manerenda tetekijja kuba manerenda kikabuka because ateyo eddukira ku speed ya waggulu nnyo kuba kubeera sente zino bagamba buli lunaku mubeeramu amagoba ga 15% kati ogenda okulaba buli kanaku sebbanga ligenda oyitawo nga sente zeeyongedde nnyo kati Lwasa ono bw'agala nosasula omukulu ono omwami omukulu ono ne yeekubira ki omulanga mu mbuga z'amateeka bwe yeekubira omulanga mu mbuga z'amateeka ne bamugamba omanyi kyogenda okukola omuntu w'ebbanja tebamusiba kyokola munoonye omukwate omuleete ku poliisi n'amuteekako ab'amagye ne bamunoonya ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi bamutwala ku poliisi poliisi nemuwa poliisi bondi asobole okuba nga addayo ewaka anoonye sente z'omusajja azimusasule Lwasa n'afuuka nampulira zibi eyali akawuka teyasasulwa musajja kati omusajja kuno yakozesezza yassira ab'obuyinza ne bamukwata kipayopayo mpaka wali ku Makindye Magistrates Court bamututte era munnange omulamuzi n'amusalira omusango Lwasa era yagenza okumaliriza ng'atesesa n'omusajja nti agenda kuba musasula miliyoni ze 43 bweddu mu bbanga eritali lyawala era nga mubamu ku abamweyimiridde wekwawadde ne mukyala we okuva mu eri saidi z'e Masaka omukyala w'abaana maama w'abaana be y'omu ku bamweyimiridde naye bano abakyala b'e Kampala badigidde baali nabo ssente tekwabaddewo n'omu ku kooti so ne bamweyimirira ekitayisizza bulungi mu bangi mujjukire emabega awo omukyala manyidde nga big events yasibwa olwa miliyoni zaali miliyoni 10 miliyoni 7 right I think zaali miliyoni 7 yasibwa n'atwalibwa e Luzira nga naye bakooti beirifu amaze omukwata so Lwasa yawonedde kaguwa nnyo era bamugambye genda oli enkoko ye naye n'asuubiza nti agenda sasula ssente zino mu bbanga eritali lyawala so Haji Lwasa bwatyo naawona okuba nga atwalibwa wa mu kkomera mujjuke ino si yokayokayoka ebbanja Lwasa lyalina Lwasa alina amabanja mangi nnyo okuli ebbanja lya looni eryamuviddeko okuba nga ateeka wooteri ye eya Tavern Kik esangibwa wali mu kibuga ky'ekyabakuza mu disitulikiti ye Masaka municipality so era ng'eyo naye eri mu kutundibwa kati era kegenda kuba etundibwa ku bawannyondo ba kooti oluvannyuma lwa banka oba oluvannyuma lwa banka okubanga eremezaamu yeyagala ssente zaayo kubanga ssente zaayo zirina okuba nga zikola ki nga zikola so Lwasa ebyamabanja bambi bukyamufuukidde kadduwa nnema bimulemaza era ng'agamba bannange mumuyambe lwakuba muno naye tava muki tava mu mawulire webiseera yavayo n'agula Range Rover ntugamba omuntu gwe babanja ate avayo ata n'agula Range Rover naye ng'awo tuvuddewo ku byamabanja kuba ffenna batubanja tutambulira mu mabanja era Minisita Kisemakula yayimba n'agamba tutambulira mu mabanja mami batubanja tutambulira mu ndwadde enzibu so webito webiri omuyimbi amanyiddwa nga Walukagga gaakaaba gakomba oluvannyuma lwa poliisi okusazaamu ekivulu kye ekibadde kigenda okubeera wali ku front page
Namasuba ennaku z'omwezi 28 that is this very Friday olunaku lw'enkya poliisi yavuddeyo sorry nyinamu ekifuba mujja kunsasisa nsaba kumazza ngokya nfa front page ennaku z'omwezi 28 munnange tekigenda kubaayo bakitadde ku political affiliations ez'ensonga muno Walukagga ayesimbye okuba MP Bwebusiro avuganya n'omwami amanyiddwa nga Seggona Lubega kali amaggwa ne bagamba nti no poliisi saawa zino terina bukuumi bumala terina deployment emala egenda kuwa Walukagga security kukola kivulu ku front page Namasuba n'ekyokubiri ekifo kino kiri kwano of enguudo esinga okubeera bize mu kibuga Kampala that is Entebbe highway nagamba muno obutataganya ntambula y'abantu naddala ku lunaku lw'olwokutaano ekivulu kino kakisoke kiyimiriremukko mpaka nga poliisi emaze okufuna deployment emala emaze okufuna abasirikale abamala abasobola okuba nga bawa security abantu abagenda okujja mu kivulu kino mu kigo kino kivulu kyakubiri ekyabayimbi abatte abeekubidde ku saidi ya no ku saidi eno eya red okulaba nti nno kisazibwamu ekivulu kya King Saha kyasaziddwamu saidi zaali ekyotera ya poliisi yagambye muno kino tekiri ku kyabufuzi oba nsonga ndala yonna wabula kiviiridde okuba muno poliisi terina bantu basajja bayo bamala bagenda kuba nga bakuuma abantu ate nga abayimbi bano bonna b'amaanyi n'olw'ensonga eyo tebagenda kubeera nga bakola ki nga babasobola bawa security olw'ensonga nti nno abasajja baabwe bonna baba deployinga dda mu bifo eby'enjawulo olw'political atmosphere eriwo oba egenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. So ensonga za Walukagga bwezityo bwe ziri naye Walukagga twagezezaako okwogera naye n'avaayo naye ngeri otutegeeza muno kino tekiri ku poliisi kuba ntasobola bawa bukuumi wabula kiddi nti nno Walukagga wa Nuupu ate n'abalala bamulwana bangi nnyo era wano yasinzidde n'agamba muno poliisi erina abagikozesa abangi nnyo ng'oggyeko okuba nga yeekolera abantu nagamba muno waliwo bamafiya abali mu kumulwana n'agamba naye kino ye tekimutiisiza ajja kgenda mu maaso ng'akuba campaigns era ng'akola ebivulu bye mu bitundu eby'enjawulo. So n'olw'ensonga eyo awo nga tuvuddewo ku sipiidi awaggulu nnyo njagala okwogerera ku kivulu kya mwana mulenzi oba olutalo kyagenda mu maaso wakati wa Honorable Kasolo Aruna Kasolo okuva saidi zaali ekyotera ne mwana mulenzi King Saha ababiri bano bali ku mbiranye ez'enjawulo era buli omu nga awera nkolokooto butassa mukka oba butassa mukono. Kasolo agamba muno ye musanyufu this is a blessing in disguise okuba mbu nno bamukozeemu ennyimba nnya newankubadde zimuvuma oba zimuvoola ye tafuddeeyo lwaki kubanga kino kyongedde omukolera akatale. This has been a blessing in disguise in promoting his political career. Mujjukire muno omukulu Haruna Kasolo kati ye chairman wa NRM mu Buganda region kitegeeza muno atwala districts 26 ezikola Buganda region. So King Saha wavaayo n'akola ki n'amukubamu ennyimba kitegeeza muno abangera mukolera kaki katale naye King Saha awera nkolokooto oluvannyuma lw'ofulumya akayimba akamanyiddwa nga Kasolo Muje yagambye nti Minisita Kasolo amuwadde ebyokukola bingi nnyo n'olw'ensonga eyo agenda kukwata ekkubo agenda akampinge ewa ekyotera asobole okuba nga atambula n'akazindalo ke nga bw'atambula ddo tuddo nga bw'ayongera okuyega noddi campaigninga omukulu amanyiddwa nga Aruna Kasolo. Binaggwerawo nze naawe Kasolo gyali eyo mujjukire muno President Museveni tannaba kuba nga ajjawa ng'ajja mu Central Region essaawa yonna ajja wenjogerera ali mu saidi ya Western Region oba mu Kigezi Region so eggulo yadde Kanungu. So kino kikolera Kasolo oba kigenda kukolera King Saha naye King Saha yagambye tagenda ava kyotera mpaka nga akalulu kakoze eki kawedde. So amawulire bwegatyo bwe gali okuva ku saidi zeeyo naye nga tugenze mu maaso ebyobufuzi bikutte waggulu ne wansi era nga bitandise okweyolekereramu si tiyagaasi yekka si rubber bullets zokka si bantu 10 banakutumibwa wabula n'obutwa. Mutabani wa Captain Mike Mukula abadde yesimbyewo saidi zeri mu Eastern Uganda era ng'akyali abadde akulembedde according ku byana babufuzi byeyo kitegereddwa mbu nno yazze engulu oluvannyuma y'okuweebwa obutwa n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka wabula bagenza okulaba eddwaliro lye bamutaddemu saidi zaali ebusiya ligenda kuba terimala ne bamuggyayo speed saidi z'Esoroti
ne bamugyayo speed kipayopayo mu ambulance wuyo ng'aleeteddwa ene Kampala mu Mulago Referral Hospital. Captain Mike Mukula mu kwogerako naye yayongedde okutegeeza nti nno abasawo b'e Mulago abeesiga nnyo era abayinamu essuubi lingi nnyo okulaba muno bataasa obulamu bwaki bw'omwana we. Okitegedde bunnyo, so n'olw'ensonga eyo ssaawa zino we twogera yamaze okuba nga akuba ku matu adda engulu era nga twagala okwebaza abasawo b'e Mulago okuba nga bakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba buno ba detoxifying omuvubuka ono okulaba nga ate balwanirira obulamu bwe. Naye bannange ebintu by'obululu bino tebitwawula, ebintu by'obululu tebituttisa. Okitegedde bunnyo, why would you poison someone? Lwaki oba owa omuntu obutwa because of akalulu akagenda okuggwano ng'ennaku z'omwezi 15 January. Buli omu adde ewaka ewe yeebake tulinde ebivudde mu kalulu. Oli waba akusinzeeko, kkiriza nti akusinzeeko ate tomuwa butwa, toyagala kumutta. So twagala okwebaza abasawo n'okugumya Captain Mike Mukula nti nno bijja kuggwa, teweeraliikirira kasita omwana yasurvivinze okuweebwa obutwa. Waliwo eggulire eggulu linayadde followinga ery'omuwala amanyiddwa nga Shailota. Shailota sikeekana akawala akaali keeyita ka girlfriend ka Vailota. Nadde simanyi oyo mwana tamanyi Luganda. Mwana wa tribe ki? Muteeso. Kati Shailota ku lunaku lwa ekiro ekyakeesa olwokubiri waliwo tiktoka eyamukubira essimu n'amugamba balina bizinesi era bagenda basinkane e Makindye ku studio emu e Luwafu. Shailota munnange ng'ayambala nga ayeekuba kawoowo ng'agenda basisinkane. Kati Shailota ono bw'atuuka ku studio yasangawo abavubuka nga tebakwata Shailota, bamuyingiza mu studio. Okumuyingiza mu studio yasangayo Black Sugar ne mwana muwala Feded TikTok amanyiddwa nga Bobby Shan. Kati Bobby Shan kanzaanikire kuggwe ku bizibu by'oyiseemu n'okutuuka otwalibwa mu rehab n'otuuka otteebwa emukazigo ennankulabi we baali bakuwasiza n'okutuuka okuba nga okozesezza ebiragalalagala ne bikutuuka ne ku bwongo, otandise ofuna comeback, otandise okuba nga okomawo ku ssiini, kati otandise okweyunga mu bikolwa ebyekisiru nga bino. Bannange lwaki muba mukuba omwana okutuuka ku ekyo? Black Sugar ne Bobby Shan bakutte ne bakuba mwana muwala amanyiddwa nga Shailota ne bamusalako n'enviiri ne bamukwatisa essimu ye akole vidiyo nga yeetondera Black Sugar. Mbwera ono abadde akolera muyimbi amanyiddwa nga Joyranda ng'avuma Black Sugar naye ng'amuvuma ku lwaki on Joyranda's behalf. Era bano mbwenjogera essaawa zino Shailota yagambye tagenda kuggulawo musango wabula naye agenda banoonya kimaafiya nga naye bamunoonyeza ekimaafiya naye agenda banoonya kimaafiya. Ekyebuuzibwa anaabasobola. And why would Bobby Shan conspire? Kyekigambo ekituufu oluzungu njogedde bulungi. Kubanga eno conspiracy plan. Lwaki abayeegatta ne Black Sugar? Omukwano baagujjawa. Ekisooka bano omu mweru omulala muddugavu nnyo ng'ekisiriiza. Ekyokubiri bonna bonna bafaanaganya enviiri bazookya. Bakwata enviiri ne bazikumako, bakwata olumbugu lwabwe ku mutwe ne balukumako muki omuliro. Bonna bali awo batintinga ebiviiri banoonya just like being nga batrendinga all the time. But let me warn you people, okutwalira amateeka mu ngalo is not the best way. Black Sugar osomyeko, at least for your respect yosomyeko. Sijja kwogera ku school drop out Bobby Shan. Oyo sijja mwogerako because ye mpapula ze tuzimanyi ne gyasomera tetumanyiyo. But I'll talk to you kwa iyo obulamu bwamulema bwagaana akoze buli kisoboka n'ebigaanyi. So tetalina kiddako. Kati Black Sugar gwe kiddako, I want to think that okiina because you're a land citizen of this country. Oyina omuyimbi alina oluyimba oluliko newankubadde kale baŋŋambye nadde nagwe muzana ŋŋamba terunasala jjinja, terunasala bridge genda side zeeyo. So mufo ky'oconcentratinga ku music wa bbaawo ate otandise kulwana ntalo na Shailota. Kale wulira abantu Black Sugar naawe onswazizza nnyo. Wulira abantu b'olwana nabo. Shailota
Black Sugar olwanate ne Shairota oba we degrading nze nemwe temumanyi level zammwe my friend nze kati nga bampulira nti nwana nani nti nwana ne gamwa nebimwa tekisoboka. I give myself respect. I can't. So Black Sugar, first of all, you being in this saga, you degraded yourself to the lowest level. Esembera yoddala. Shairota, who's Shairota? Black Sugar. Black Sugar, who's Shairota too? For you to be fighting Shairota. Black Sugar, wewe respect. Level joli kondalamu ya Shairota. Perfume je wekube ngo ezoyambala. Shairota can't afford. So tianga President Museveni kuvayo na jana alwana nani. Kale kangambe Bobby Wine kuvayo na jana alwana ne lipazo. Abaye degrading is really. So chemwakoze si kirungi, that is abuse, that is mob justice, that is simaina wa kuchita, but nsaba police eveyo e acting ku nsonga zino because nze sagala sikolagana abantu batwalira mu mateeka mu ngalo. I don't deal with such people. They can't be in my circle, they can't be my friends. So Black Sugar tewakoze ku Shairota bwe kibanga kituufu wakoze kifu we degrading nze nnyo era nze nkunenya okitegedde bunnyo e story. Waliwo olutalo still naye bane NRM naddala abayimbi abali ku campaign trail za NRM nammwe mututamidde ddala. Waliwo ka video akade doing rounds on social media about abakyala bano babiri abakulidde, I want to believe abakulidde awamu abayina abaana oba oli awo abannenkana mu myaka oba abanabamu abansinga awamu bensinga. Kati Stasha Mayanja yaganye obbonga ku Catherine Kusaasira. However much Catherine Kusaasira ade talina mbwa yonna gy'alaga Stasha Mayanja. Yaleese omukono amubongeko, Stasha Mayanja n'atambula n'avaawo n'agenda. Kati ye Catherine Kusaasira neyeebuzaabuza n'abonga ku Waikibenda. But bano abantu bonna ekisooka mufaanaganya mulina obubina bwe bumu. Buli awo tebulina plan. Ekyokubiri mwenna trademark yammwe is your body because music temukyalina music mupya. So tubasuubira kubeera mu bifo mulina kubeera nawakanga mukuza baana. Ne muli mu ntalo entalo ezitaggwa. Simanya camp this, camp that, ono abonze kono, ono aganye obbonga kono, ono azze ku stage, ono asseeko ono akazindalo. What kind of nonsense is that? I want to believe buno emyaka gye mulimu mikulu nnyo okubanga you search in silly and cheap fights. Mama Catherine Kusaasira, right to kuita mama because you're respected. Your legacy speaks. Stasha Mayanja newankubadde walemwa ekyeyo n'okomawo Uganda kale newankubadde tosalawo which side gy'ogwa ova eno odde eno. Njagala olabe ekyatuuka ku Ronald Mayinja omuntu obutatereera wamu. So Stasha Mayanja me I want to believe nti your experience, your legacy kyetaaga kubeera ng'oli mu cheap fights bwezityo. Kyetaaga kubeera nga man, you people give yourself some respect. Tekina gye kikuggyako Stasha Mayanja kubonga ku Catherine Kusaasira. First of all mwalirako mu sowaani yemu, mwasulako mu nnyumba yemu, mwatambulirako mu motoka yemu, oba oli awo muyinza okuba mwayambalako n'enkungoyi ezimu because who knows mu Eagles production gye mwali. Who knows? So that kind of nonsense, it's past your age. It's past your age really. Really, you should stop that nonsense. To me, I think it is nonsense, it is uncalled for, era sikyagala, sagana kuddamu kukiranga kibeerawo. Let this be your last warning ey'okubeeramu ezo petty cat fights. Bukoko kubeera nga buli abulwanagana mu bintu by'ekisirusiru. I don't like it. Bwemba mwasalawo genda kulya mugaati gwammwe, mugulye, mukubire omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni akalulu, mulye ssente zammwe, mudde waka nga muli happy. Ekyo nkivuddeko. Katuyingidde ndowooza politics. Naye tunayingira politics waliwo still olutalo oluliwo wakati wa MC Cuts ne Eddie Kenzo. MC Cuts akyalemedde ku nsonga za Grammy y'omusajja. Agamba munne Eddie Kenzo
yagulirira ayina forces ez'enjawulo ezimuleetera okubanga afuna nominations zino ez'international, abavubuka abakoze ennyo nga Joshua Baraka, abakubye ebisaawe, abalina ennyimba ezitrendinga, abadde ku festivals ez'amaanyi right now mu Africa, abatafunye nominations zino. Era ayongera okukakasa mbu nno nominations zino tezijja just like that because of music, because bw'otunuulira ratings z'aba Burna Boy, Wizkid, Davido, Aseka, Tems ze bayina, ani Asaki ze bayina, n'ebisaawe bye bakuba, Eddie Kenzo in the past 3 years tabikoze. Why would a song utaweza na million number ku YouTube be nominated in the Grammy Awards? Ebyo nano ya MC Cuts yabyogera, but I think I should look for MC Cuts twogeremuko. What do you think? Tolaba munonyeko tunyumyemuko. So twa lukyagenda mu maaso awo, Eddie Kenzo tannamwanukula because ali very busy ne team y'abayimbi nnene nnyo ate eri ku campaign za Yoweri Kaguta Museveni. But I smell some fish, some fish in the Swangs Avenue camp ku Azawi ne Winnie Waji account ya TikTok yadde hacked, era nga abadde agezezaako nnyo okubanga anoonya abantu abasobola omuyambako okubanga ajeddiza, but akyafeerinze. Audio kwali kwetuliko audio awo katambula, saaga abantu nga bagamba tebampulira, kwekali katambula. Nice. So agamba yetaagayo haka asobola omuyambako mu nsonga z'okukomyawo TikTok account ye yabadde hacked. Era essaawa zino kyonna ekipostingibwa ku TikTok ye takiinaako buvunaanyizibwa, era asaba bambi abawagizi be mumuyambe mumukubireko omulanga TikTok esobola okubako kyekola, asobola okuddamu okufuna ki account yeeno webito bibiri. Naye mpulira muno Swangs Avenue kituufu mukyaganye okurenewinga contract ya Azawi. I hear some rumor mu Swangs Avenue awo mu industrial area mbu Azawi oluvannyuma lw'ofeyiringa okutuukiriza oba okuba omuyimbi omu kwabo abasinga mu Swangs Avenue and the rise of Kitaka, Elijah Kitaka, ne okuba nga Vinka akyasigaddewo nga w'amaanyi nga bookings ze zisinga eza Azawi, mbu kino kyetedde Azawi obuzibu ku Swangs Avenue, era mbu ne contract bakyaganye girenewinga. Contract yo manyi mbuno yawedde kakise ebadde eggwako mu November, naye bakyaganye girenewinga because of ratings ezitali nnungi okuva omwana muwala amanyiddwa ngaani nga Azawi. Chosen Becky naye bannaye walabye ka video ka Chosen Becky agenze mu fashion tonnakalaba. Nagambye bannange Chosen Becky wankoze eki mukwana naye munnamasaka bw'atakuswaza tabeerawo. Munnamasaka bw'atamala kukuswaza ka Chosen Becky takyaswala, aswaza buswaza. Chosen Becky yagenze n'akola fashion naye bannange nyindo nyindo wanyindo kije tukose kambirekawo ka video ako mujamu kwa mukalaba naye genda ku TikTok yange nakataddeyo Kabaka Smith. Kale katugende ndowooza mu politics chap because producer ngamba obudde budduka speed ya waggulu nnyo. Guinea katutandikemu international news. Bataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza kukuttibwa kw'abantu abangi ennyo okwaliwo mu November. Mu November wali mu ggwanga lya Tanzania, era bagamba thank you so much, era bagamba nti n'abantu bangi nnyo battibwa mu kalulu aka kalimu omukyala Sumia Suluhu nga battibana bakubanga bamulangira ku bwaki ku bukulembeze bw'eggwanga eryo, era bagamba muno waliyo ne mass graves, abantu baziikibwa bangi nnyo mu ntaana ez'enjawulo. UN yavuddeyo netekawo akakiiko akagenda okubanga kanoonyereza ku nsonga zino bituufu si bituufu, kubanga bagamba bakazi battibwa, abasirikale bakuba amasasi agali live mu bantu. Mujjukira ekyaliwo mu Uganda mu November sijja kubiddamu ebyo Uganda bizibuzibu, naye bataddewo akakiiko ekyaviiriddeko omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu okubanga ajjawo independence celebrations ezibadde zigenda okubeerawo ennaku z'omwezi 5 wano mu ggwanga lya Tanzania. N'agamba nti nno kabazikozesa ssente ezo ezibadde zigenda okwonoonebwa ate okubanga baddaabiriza enguudo, ebizimbe bya gavumenti ebyatuusibwako ate obuvune oba ebyakubibwa amayinja na biki byonna byonna infrastructure eberengeddamu ekola eyimiridde. Naye ng'agava mu Guinea Bissau galaga muno
wabaddeyo coup d'etat, wabaddeyo okuwambibwa kwa gavumenti era nga abasirikale n'ab'ebitongole ebyokwerinda be bawambye gavumenti ya Guinea Bissau ne bagisuula ne bagijjako era nga ebintu bingi nnyo ebyaggaddwa okuli radio TV stations zaggaddwa wali mu ggwanga lya Guinea Bissau era ng'omukulembeze abadde atuddeko bamuhostinze bamugjeeko bamuwambye gavumenti ne bagisuula wansi. Ab'eggini mukikola mutya? Mutusomeseeko bamutuwe ku magezi. Waliwo amawanga ageetaaga okuweebwa amagezi ku nsonga z'okuggyako abakulembeze. Amawanga mangi nnyo eyo mu Africa ageetaaga okuweebwa amagezi engeri y'okukikolamu. So eggini nga bwe nkugambye, after the protest vote has led to a coup d'etat in Guinea Bissau after the incumbent president and opposition claimed to have won the recent held elections. Reports indicate that the Brigadier General Dennis Ochema, head of the military office of the presidency, has given a press conference this afternoon in Guinea-Bissau, citing and has announced that the all borders of Guinea-Bissau should be closed and not crossed by any other person after they seized the total control of the country. Hours earlier, the gunfire that was seen around the presidential palace in Guinea, we've been informed that all radio stations and TV stations in Guinea are closed for now, and the constitution and the electoral processes have been suspended. The incumbent president of Guinea-Bissau, Umaro Eboru, is currently arrested. Byebive Guinea, mawulire sigange gava Guinea. BBC yabikonfaminze, CNN yabikonfaminga, n'amawulire DW n'amawulire amala gabikonfaminze. So webito webiri e Guinea Bissau. Wabula nga tukyalimu ebyera still, waliwo olutalo lwabaluseewo between Anita Among, Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda, yagambye bwati eggulo mu sitting ya Parliament, you would rather be in a bus which delivers you to your next destination than being in an umbrella which is covering evil, because the evil that we are talking about there is homosexuality. Mbu ebisasiro ebiri mu umbrella bingi, mbu agenda yaabwe si yakutwala bukulembeze wabula yakubikkirira bisasiro bintu byakuyita ku kyattaka. Kyovula munno mukulu baba bamukuuma bamugaana okuyita ku kkoona sinamuyisa ku kyettaka kubanga ye abikkirira ekyo. And you are saying you want a protest vote. What are you protesting? Speaker Anita Among says to Bobi Wine speakers. Ebigambo nabikootinze nze nkoze quoted reported speech. Olutalo lwabaluse wakati wa president wa NUP atannaba kwanukula Anita Among. Neka twebuuzeemu wamma lwaki Bobi Wine bulujalaga bamuteekako olubugo ne bamuwa effumu ne bamuwa negundi n'engabo. Kanywemu kacaayi. Kambuuze nga fala Bobi Wine gyalaga yo tewaliyo basumba, tewaliyo bamasheeka. Lwaki ye gwe bawa effumu? Lwaki bamuwa ebintu by'obuwangwa ebyo ebyebirogologo ebyo? Luli bamuwa effumu ne bamwambaza olubugo ne bamusumika, ne bamuwa effumu olubugo ne bamuwa n'engabo. Luli bamuwa ebibbo. Bannange byebyo bwe tukolera ogyeko ettaala lya red. Nze nabagamba abalwana NUP bangi jangu olizeeko. Abalwana NUP bangi bane kamala okuzaako ettaala tebaka nakola. Abalwana NUP bangi tuli mu studio tukola live naye waliwo ajjeeko amataala tatwagaliza tukole kanteeke kantereze ettaala banna. Bigudde kale kwetuli kakomyewo. So awe nadde nebuuliza ne ŋŋamba owaayi tugenderaawo amawulire bwe gato bwe gali era nga
The bitter fallout between spiritually posed Buganda elders and General Museveni escalates as more Buganda elders continue to call on spiritual natural powers. Abaganda bongedde okulumya ab'omu West nga bongera okowoola emizimu emisambwa gya Buganda gyongera okukola ki okuwerekera muzzukulu waabwe Kyagulanyi Ssentamu mpaka ng'atuuse entebe mu ntebe. These spiritual spirits, supernatural spirits, to give Bobi Wine victory that it takes over State House mu mwaka gwa 2026. Abantu be mukono eyo gye yabadde bongedde okuba nga basamirira Bobi Wine. Abaganda bongedde okuba nga basamirira Bobi Wine asobole okutuuka mu ntebe. Waliwo akabenjedde kabusa akagudde saidi zawali e Kanungu olunaku lw'eggulo nga kano kabaddemu aba NRM bangi nnyo era nga kabalesa abangi bali mu bisago ebyenjawulo olw'ensonga nti nno babadde kulwaleza campaign ya President Yoweri Kaguta Museveni. Several supporters of the NRM presidential candidate Yoweri Kaguta Museveni announcing several injuries after narrowly surviving death while heading to a rally in Kanungu. Reports indicate that these are now admitted in medical facilities where heading to Museveni's rally when the car overturned at a very high speed several times, leaving many injured. So ensonga bwezi wezikwaki bweziri side zeyo nenga otuvuddewo finally NTV Uganda Nation Media Group has announced that there will be a presidential debate on the night of 30th omwaka 2025 guno gwenye kabinga owa RPP bebagenda okubeera ku presidential debate eno. Ani agenda ogikubiriza, ani agenda okubanga abuuza ebibuuzo oba ogiridinga oba ogimoderatinga, nze naawe wabula zijja kudda okunywa nga abakulembeze bano ab'enjawulo abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda bakoze eki bagasimbaganye mu maaso ku maaso. Waliwo tiktoka w'e Kenya ayafudde bamuyita Worry, hit by a speeding bus while creating content on the road. A Somali content creator was hit by a speeding bus at Mithianga underpass while shooting content. News from Kenya indicates that the boy has been pronounced clinically dead. He suffered critical spine injuries and head injuries after attempting a risk challenge involving dodging cars despite repairs at the scene. Doctors say his chances of recovery were extremely slim. Witnesses reports that he was with friend creating dangerous online content at the time of the accident. Nenjagala okulabula ba content creators mwena ababeera ku nguudo nti mwegendereze kubanga ensonga ziyinza okubeera nga zikolaki nga zibaviiramu ate ebitali birungi n'ensonga bwezityo. Victoria University Vice Chancellor Dr. Lawrence Muganga has blessed singer Nando Love with a plot of land in Chaliwajjala as he celebrated her birthday. Nando Love's gift follows her birthday wish list in which she appealed for gifts like car, land, house, money, MacBook, among other goods and services. So Victoria University's Vice Chancellor amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga n'avayo n'amuwa ekyapa saidize ekyaliwajjala. Congratulations eri Nando Love and a happy birthday ate mu nsonga bwezityo. Singer Bad Boy Kapeke turned a year older. We want to say happy birthday Kapeke. N'olw'ensonga eyo twagana okukongratulatinga. As also singer Cindy Sanyu was awarded with Continental Legendary Artist of the Year in Comoros. Congratulations eri mwana mwana manyiddwa nga Cindy Sanyu upon that big award of the Continental Legendary Artist of the Year. Awo nga tuvuddewo speed ya waggulu nnyo. Still reports indicate that Andrew Alu, a counter-terrorism officer, is said to have died during the Nyege festival. Era sources have reliably got information that the state was trying to rescue his colleague identified as Nathan Komakech, who were being swept away by the river, by the Nile waters after stepping onto a slippery stone while having fun at the Nyege and at the shore. In the process of saving his colleague, the late Andrew was also swept away by the rolling waters and his lifeless body discovered later. Ebyavudde wali ate mu Nyege side zeyo. Congratulations eri abakulu aba Arsenal olunaku lw'eggulo gabadde masanyu olwo nomba maliriza gabadde masanyu timu ya Arsenal weyagudde ku ya Bayern Munich n'egikuba goal 3-1 era Liverpool yakubiddwa goal 4
kwemu bannange ekyabadde wali kino kitegeeza nti Arsenal ekyalina unbeaten record yayo mu mpaka za both that is side zeno mu Premier League ne side zeri ate mu Champions League. So bwe bityo yabadde side zeyo era nga twagala okubanga tukolaki tukongratulatinga abantu ba Arsenal n'abawagizi ba Arsenal bonna n'abadde abo. NTV Uganda's former news anchor Sandra Kahumuza has graduated from the University of Edinburgh with 2 awards: Best Overall Performance in MSc Africa and International Development, and then the same Sheperson Award for Best MS Dissertation in Africa Studies. This is awarded to only one student each year, so we want to congratulate the person, that is Mwanamwala Sandra Kahumuza. Ensonga bwezito bwezikolaki bwezira bwezigenda mu maaso. Kale nga tukyagenda mu maaso nga bwe nkugambye mu tusonyiwa mukaka small glitch nga bwe gambye mbuno Minister Oral Onek ngono yatwala ebya Minister of Relief disaster and disaster preparedness alangide n'agamba tebagenda kuddamu kuba refugee bantu bava Somalia na Ethiopia and Eritrea because tewali yontalo. The decision comes as the country grasps with a massive refugee influx now nearing 2 million and a stranging decline in donor funding. According to Minister Oral Hilary Onek, annual funding from the UNHCR has declined from million bibiri ana as a US to less than $100 US million received this year. While Uganda's open door policy remains in the theory, new arrivals from these countries will no longer be eligible for refugee registration. Existing refugees, however, will be unaffected. So boli refugee ngoli wano mu ggwanga lya Uganda tetugenda kubeera nga tukolaki nga tukuinako buzibu. N'abo abapya abajja right now bagenda kuba tebaweebwa refugee certificate because akasente kakendedde okuva ku million 240 eza US okutuuka ku million 10. Ensonga bwezito bweziri. Joylanda hints are holding maiden concert. Singer Joylanda says she's finally ready for her maiden concert and wants her fan to choose the venue. We are having a concert, so please tell me the venue, she asked her followers on her social media platforms. Mulowooza Joylanda ali ready okukola concert guno omwaka? Nze naawe gwe nange tujja kuba twongera okuba tukolaki tubidiscussingako. Campaign trailers genda kuba zitambula bwesti. Bobi Wine olunaku lwaliro ali Kayunga, Museveni ali mu Western Uganda agenda kubeera isingira awo, then nagambye tulire presidential debate ngenda kuz'omwezi 3 guno gwennyini omwezi gwa November nga tegunaggwako. Mugisha Muntu ali side zeri mu Butebo, then Mafabi Nandala Mafabi owa FDC alimu Entebbe municipality. Bwetyo tubadde olunaku lwaliro sagenda kusukkawo. Njagala okujjukiza muno KingSmith Studios basangibwawo Nankulayo ku bitaala bano bakafulumu kuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna buli kintu kyonna kye weetaaze. Oyina birthday, oyina kuhinjira, oyina kukyala, weekwate bannaffe aba KingSmith Studios bagenda kuba bakuba ebifaananyi ebisalawo ebimalayo. Bannange mulekerawo okubbibwa, mulekerawo okubanga mukolaki mufuna embeera etali nnungi. Mujje ku KingSmith Studios bakuba ekifaananyi bakikuweere mu budde ate obeere ng'oli musanyufu. So n'olw'ensonga eyo gw'alina omukolo mu festive season zino, oyinayo birthday, oyinayo kukyala, oyagala kukola kuyingira, oyagala kukola kwanjula, jangu otuule nabo babeere nga batteesa naawe. Ennamba y'okukubako eri 070 10 41 22. Ngenda banjulira kampani ya Tours Travel gwe nayo yagala okubanga ogenda ebwero okuba ekyeyo bayina openings mwame nabagala ogenda e London ku million 18 zokka ngoyagala ogenda e London e UK jangu atobeere ngoyogera naffe tugenda kuba tukubuulira embeera ey'okukolebwawo gwe kuteeka passport yo n'akasente ko katono nnyo ate obeere ng'ogenda obeere ng'oyiiya obulamu ne mu nsi endala nga Dubai ate naddala Europe. Bano bakolagana ne Europe yokayoka America, Amsterdam, gattako Turkey mpozi eri mu Europe, Turkey teri Europe naye bangambye akolagana na Europe. So nkyasayininga deal nabo nja kuba mbeere nga nkola ki ngagerako. So nze wennyini oba neetaaze 070 10 41 25 0702 1041 25. Beto tambula olunaku olwaliro musiibe bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are out.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba KingSmith Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 KingSmith Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana